Дандавата, Махарадж. Dandavat, Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat, Hare Krishna to all. Jai Gurudev. Jai Gurudev, Jai Srila Gurudev ki Jai. Это поближе. Let's see, how many do we have today? Are you there, Snigdha? I'm here. Oh yes. Okay. How many devotees we have today? Сколько у нас тут преданных-то собралось? 8. Ну, 9, но 8, потому что с 2 аккаунтов. Okay. 8. Very good. So let me see. I'll greet each one of you. How are you, Snigdha Didi? I'm tired, Maharaji. That's what I was thinking, because you just finished your work. Yeah, Now that's you have. true. But you look good. Thanks. Okay. I have some other And, news, but I want to discuss it with you in person, if possible. Okay. Yeah, of course. Okay, so now, let's see. Madhavi, my Madhavi, huh? And my dear son, Vamshi Vadan Prabhu. Мой дорогой сын Вамшвадан Прабhu. Хари Кришна. So happy to see you. Я очень счастлив вас видеть. Вас видеть. We also, Okay, my now, brothers, we also very happy. yes, very happy to see you. Now I'm going to the next picture. Let's see. Okay, who is this now? Hare Krishna. 2 very nice, fully bearded devotees. Двое бородатых преданных, очень хороших преданных, ну, таких бородатых. And then this is that Constantine? Константин, yes. Constantine. Yes. And other А devotee? кто у нас второй преданный? Это мой друг Дима. His friend Dmitry. Name? Дмитрий. Как его зовут? Дмитрий. Дмитрий. Dmitry. Okay. Hare Krishna, Dmitry. Nice to meet Now you. I'm going. Okay, nice to meet you. Now my Gaurangi. А теперь There's моя my Гауранги. She gave a report to me by email of the very wonderful program that they held there in Sochi in a kind of public place. And it was very successful. And also new people also came to that program. Она мне написала отчет в письме о том, что у них в Сочи была очень удачная программа где-то в зале. Даже новых людей приглашали. What was the name of that location again? Где там это было? Это было центр человека. Как еще раз? Пропадает связь. Центр развития человека. Это как хостел, который снимал раньше Шачисута Прабху. Это его же знакомые снимают огромный дом, состоящий из многих домов. И он называется теперь Центр развития человека и находится немножко в другом месте. Вот опять с этой командой, когда вы, мой дорогой, наш дорогой Гурудев, были у нас в Сочи, с этими же людьми мы провели этот фестиваль у них. So this same people that own the house that you stayed last time, not stayed but did programs, but now it's just in another location. Ah, okay. Very nice. Those were very nice people, and they were completely open to spirituality.
Там remember. были хорошие люди, открытые к духовности, я помню. Да. Oh, next. Это было много других людей, молодые люди, мужчины молодые, парни, девушки молодые. Вот. И они были действительно очень довольны. On this program, there were a lot of young people who was very satisfied with the program. Yes, Chaitanya Mahaprabhu's movement is attractive to any sincere jivas. All we have to do is to present Mahaprabhu's message, and everyone will be very happy. Движение Чайтаньи Махапрабху очень привлекательно для искренних душ, и все, что нам нужно делать, это просто доносить эту информацию. Тогда все, кто искренен, будут счастливы. So very good that you did this program, and you should always continue with such programs. Очень хорошо, что ты провела такую программу, и продолжайте, всегда продолжайте. Но это мы, это большая группа людей, преданных. Много принимали участие. Это не только я, мой говорит. It's not only your credit. Of all the devotees, they all helped. Да, я понимаю, что ты это сделал с помощью многих преданных. Я это знаю. And especially my Yadavendra. В особенности мой Ядавендра. So important for helping to bring all the moods and to present Srila Gurudev's Tattva Siddhanta properly. Он очень хорошо умеет приносить нужное настроение и помогать представлять Сиддханту правильно. Okay, I'm greeting the other devotees now. Я сейчас поздороваюсь с другими преданными. Хари Кришна. Where was this? There's two Madhavi Vikova. There's two pictures here. Yes, she's from two accounts. I don't know why, but she's. Okay. This is for one for recording, second for the video. Ah, okay. And a very beautiful picture, very beautiful photo of, looks like Shalagram Sheila. Yes, it is from internet. I don't know where it's just. Oh, so beautiful. Okay. Then I'm going to my Shyama Sundar and Vishnu Priya. Shima Sundar и Vishnu Priya. Hare Krishna. I want to. Oh, now their sound is on. Okay. I want to give you both very big hugs. Я хочу вас обнять обоих. Гурудев, мы очень скучаем на самом деле. We miss you so much. Yeah, you know, Krishna is causing everyone on the planet now to begin to become trained in separation mood. На самом деле, Кришна теперь всех на планете тренирует в настроении разлуки. How we have to associate, like the gopis associated with Krishna when Krishna left Vrindavan. Как нам нужно общаться? Так же, как гопи общались с Кришной, когда он ушел из Вриндавана. Like in my case, I feel so much separation from the holy dhams in India. Например, я очень скучаю по святым дхамам. From parikrama and going to Yamuna and going to Seva Kunj and Radha Damodar. Oh, so much I'm missing. Я очень сильно скучаю по парикрамам, потому что пойти в Сева Кунж и в другие места Шри Вриндавана, Radha Damodar. в Рада Дамодар. All these places Krishna has given on this planet, Vrindavan, Rajmandala, Navadvip Dham, and Puri. For us, this is the whole spiritual world.
Кришна дал на этой планете такие места, как Вриндаван, Навадвипа, Пури. Для нас это весь духовный мир. So we will see what Krishna's plan is, huh? We have to wait to see. Посмотрим, каков план у Кришны. Нам нужно подождать и посмотреть, что будет. But in the meantime, we go on with our bhakti. We go on with our Harinam, with our Krishna bhajan. Но в то же время мы должны продолжать бхакти, Харинаму, Кришна Баджан. And one thing is that I'm seeing that all of our great acharyas, all the books that they have given in this world, this is our true shelter. И я теперь еще больше понимаю, что те книги, которые оставили наши ачарьи, они действительно являются для нас прибежищем. They are personally present in their books. Потому что ачарьи присутствуют в своих книгах. So when I read my Prabhupada's books, Gurudev's books, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, and other acharyas, I feel so close and so blissful in my heart. Поэтому, когда я читаю книги моего Прабхупады, моего Гурудева, Шрила Бхакти Ракшак Шридар, Госвами Махараджи и других ачарьев, я чувствую, что я нахожусь в их присутствии, и я преисполняюсь блаженства в сердце. So this time period is a time period for all the devotees to go deeper. И это то время, когда все преданные могут погружаться глубже. To become very serious about Shravanam Kirtanam. И быть очень серьезно настроенными в отношении Шраванам и Киртанам. And all the limbs of bhakti. И всех других составляющих бхакти. So I'm always happy that Vishnupriya and Shamasundar, they watch my classes at night that I'm giving here. Я всегда счастлив видеть, что Вишнуприя со Шримасундаром смотрят мои лекции, которые я здесь по вечерам даю. Да, Гурудев, мы каждый день ждем. We are waiting for this every day. So I'm very happy when I see, because I look after the class, I look at who made any comment. And every day I see your greeting and your pranams. После лекции я каждый день смотрю, кто там что комментировал, и я каждый день замечаю ваши приветствия и ваши поклоны. Oh, we had a very beautiful festival here last 3 days. У нас здесь последние 3 дня был замечательный праздник. Yes, and quite a few devotees came from other cities also and stayed here during this 3-day festival for our Gurudev's centennial. Довольно много людей собралось, и даже преданные из других городов приезжали, останавливались здесь на эти 3 дня праздника по случаю столетия Шрила Гурудева. Я все видел, Гурудев, все видел, все просмотрел. Все видео на Хамсадута page, I saw. Да. All video. Очень хорошо. Все. Maybe 8 hours. Oh, okay. Yesterday, I gave one lecture at the end of the program. Вчера я Maybe также 1 hour. I heard, дал лекцию в конце программы на час. Гурудев, Very. you are lion. I had maybe, может быть, я не все понял, но настроение вы передали. И у меня до сих пор сила такая. Very strong. He said maybe I couldn't understand everything, but I could feel your mood that you transmitted, and I still feeling this mood. Even the devotees here, they told me after the lecture that, oh,
your lecture, I needed to hear that so much. And even you were almost like chastising us, but it was so good. They told me. Даже здесь преданные, которые были, они мне говорили, что ой, нам нужно было это услышать. Звучало так, что вы нас как будто ругаете, но нам нужно было это услышать. But you know, actually, because I listened for those 3 days to every single devotee giving their Pushpanjali, and it inspired me very much also. Но я также все 3 дня слушал каждого преданного, который рассказывал свое подношение, и эти подношения меня очень сильно вдохновили. Yes. So let me greet my Radhika. Я сейчас поприветствую свою Радику. How are you, Radhika? How are you feeling? Как Радика, дела? как ты? Как чувствуешь? Вполне прилично. Работаю много. Quite okay, a lot of work. Yes, I know. Krishna Я always знаю. has a very good plan for you. У Кришны на твой счет всегда хороший план. His plan is to show you how so much work in this material world and not so much result. But if we do bhakti, then Krishna will bring us to Goloka Vrindavan. And there we will only do bhakti. Его план на твой счет, что почему эхо пошло? Yes. Ага. Его план We на will твой go to счет the это spiritual world. что в этом мире очень много работы, и работа нескончаемая, и результаты на самом деле особо никакого не приносят. Но если мы будем совершать бхакти, то он заберет нас с собой на Галоку Вриндавана. И там мы будем от этой же работы получать настоящее блаженство. And there we will only play with Krishna Потому and что Shrimati Radhika and the Gopis. Потому что and the там мы cowherd будем boys. только Only играть play. с Кришной, Радикой и пастушками. And with so much prema overflooding our hearts at every moment. И прямо будет проливаться из наших сердец, потому что сердца будут переполнены ей каждое мгновение. That is our real home. Там наш настоящий дом. So we want to go there. Мы хотим туда. And there we will be so happy all the time. И там мы будем очень счастливы все время. Simply, we have to do our sadhana bhajan while we are here in this life and this body. Просто пока мы здесь, в этой жизни и в этом теле, мы должны совершать свой баджан. And if we continue this, well, everything will be given by Guru, Gauranga, Nityananda, Radha Govinda. They will give us everything. И если мы это будем делать, то Гуру, Гауранга, Нитьянанда, Рада Говинда все нам дадут. Let me see. Now, Constantine and Dimitri, right? Yes, right. How are you doing? How are you? Как вы, Прабху? Спасибо, Прабху. Сегодня была нектарная Харинама. Мы только с Харинамой, и нам посчастливилось попасть на Кришна Катху от вас. They did Harinam today. It was very blissful, and now they end their day with good Harikatha from you. Oh, very good.
Very good. I become so happy when I hear that my disciples and my sons and daughters and friends, that they're being so absorbed in Harinam. I become so happy when I hear this. Я всегда очень счастлив слышать, как мои ученики, сыновья, дочери, друзья погружены в Харинаму. Yes. And Dimitri, you have, how long time you are knowing about Krishna? Дмитрий, как давно вы знаете о Кришне? Около 2 лет. Around 2 years. Oh, very good. Бхакта Константин познакомил меня с этим сознанием, с этим движением. Константин brought him to Krishna consciousness. Yes, very good. Constantine is doing the work of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Очень хорошо. Константин в этом случае делает работу Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды Прабху. Это не моя заслуга, Прабху же. Это все по милости Шримана Аримардам Прабху. This is not my credit, it's because of Arimardan Prabhu. Then I'm also sending him so much thanks and credit. Тогда я еще и ему все эти благодарности пересылаю. Where is Arimardan Prabhu staying nowadays? Где он сейчас живет-то? Он сейчас дома, в Кемерово. У него родился маленький ребеночек, и они живут сейчас в Кемерово. He is in Kemerovo. He just got a new baby, and they stay there in Kemerovo. Урал. Okay. I remember hearing that he was in the Far East for some time preaching there. Я помню, что он какое-то время уезжал на восток далеко, там жил, проповедовал. Да. Он и сегодня не перестает нас радовать своими лекциями. He all the time preaching, non-stop. Yes. Yes. I appreciate him very much. Я всегда высоко его ценил, он очень хороший преданный. Okay, that's all of the devotees. Кажется, я всех поприветствовал. So did all of you who are here on this Zoom conference, did you all have any meetings together in your cities for Gurudev's Vyas Puja? Все, кто здесь присутствует, у вас же проходили в ваших городах встречи в честь дня явления Шрила Гурудева? Yes, in Yaroslavl we meeting in Indira and Yashodhara. Yadunatha Prabhu also came, and Jainandini, she was in program also. But we, I don't know, all devotees, they working so much, and they finish their work too late, and maybe our program begin in 8 p.m. I think. So, and almost I think until 11 or maybe 11:30 when we finish our program. But all was very nice. But we absolutely forget about some photos or videos. We just hearing Hari Katha from Yadunatha Prabhu. He told about you, how you meet your meeting with him, and how he met Srila Narayan Maharaj also. And at that time, not so much devotees Srila Narayan Maharaj have. So, and he can directly speak with him.
So, but he said, "Oh, I am very, I don't have enough security because I don't know English, I don't know Hindi, and when I want to say something to Srila Narayan Maharaj, I can speak anything, just oh Jai Gurudev." So and so many other wonderful stories he speak. So. Oh, very nice program. You should tell him I send him my Dandavat pranams. Okay, thank you so much. Now you have to tell all the devotees what you just told me in Russian. Мы приходили, мы собрались на программу, ну, достаточно поздно, вот, но у нас пришел один преданный Юданатх, он очень старший преданный, и он рассказывал о его встрече с нашим Шрила Гурудевом, вот, и как Шрила Гурудев нас, он подвел его к Шриле Нараяне Госвами Махараджу, и в то время не было у Шрилы Нараяна Махараджа еще много учеников, вот, и он мог непосредственно с ним общаться, то есть он очень-очень близко, но он не знал английского, он не знал хинди, он говорит, вот у меня даже сукрити не было, чтобы с ним поговорить, то есть все, что он мог сказать, это Джай Гурудев и все, то есть вот, но он очень много историй рассказывал нам, вообще вот то, что было раньше, поэтому мы очень заслушались. Вот. Ну, это так, вкратце. Oh, your English becoming so good, Madhavi. It is only your blessing, Srila Gurudev. That's because you're transcribing my lectures. Yes, and Yes? Vishnu Priya and Shema Sundar very inspire me. They help me so much, very much. And my parents also, they don't give me any home things, you know. Yes, and they very support me. And when I do something on my computer, my mother just bring me some cloth for warm. And some prasadam, just take some prasadam, so they help me so much. Well, I'm so happy that your parents are helping in this way. They are very sincere devotees. Yes. Ani очень искренне преданный. Преданный. Я знаю. Я знаю. Да. Especially your father. В особенности твой папа. All these years, many years have gone by since we all met, and you hold very dear place in my heart, very special place in my heart. Мы уже много лет прошло с нашей первой встречи, и все эти годы вы занимаете особое место в моем сердце. Yes. So now I want to talk about some Harikatha. А теперь я расскажу немного Харикатхи. So there are so many topics to discuss. Is there any particular topic that you would like to hear? Много тем, которые можно обсудить. Может быть, есть что-то особенное, что вы хотели бы услышать. I'd like to hear about Gurudev Maharaj. Okay, and the others? Я сказала, что я хотела бы послушать о Гурудеве. Махарадж говорит о других. Преданные. Отвечать будем? Да, конечно, поддерживаем. Пусть Катха продолжается про Гурудева. Я почти 30 часов слушал из 55. Так что я с удовольствием еще послушаю. Ну вы вообще гигант, Шива Сундар. Мы поддерживаем. They also want to hear about Gurudev.
I can understand that. Это я понимаю. Я понимаю. So first of all, I'm paying my Dandavat pranams at the lotus feet of my most beloved Srila Prabhupada. Прежде всего, я предлагаю свои дандават пранамы у лотосных стоп моего возлюбленного Шрилы Прабхупады. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarani Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rakshak Sridhara Goswamin Iti Namana Namo Vishnupadaya Radhikayai Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Iti Namana Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audaurya Madhurya Gunaishta Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasha Namam Tridandinam Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dhritaika Hridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapati Vandeham Shri Guru Varam Shri Rupanuga Pravaram Vraja Rasa Rasikam Cha Narayanam Tam Prapannam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trishe Nama He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulsi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev, Nitya Lila Pravishna Om Vishnupad, Paramahansa Asto Tarasata, Sri Srila A.C. Bhaktivedanta, Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Я предлагаю свои бесконечные дандават пранамы и Шрадха Пушпанджали у лотосных стоп моего самого возлюбленного Шрила Гурудева, Нитилила Правишта, Ом Вишнупата, Что-то Тришата, Шри Шрила Бхактивиданта с вами Прабхупада. And then I'm offering my same unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudevs.
Затем я предлагаю такие же бесконечные дандават пранамы и шрада пушпанджали у лотосных стоп моих возлюбленных Шикша Гурудевов. Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astotara Sata Sri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astotara Sata Sri Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj on his transcendental 100th year anniversary of his appearance day in this world. В трансцендентную столетнюю годовщину со дня его явления в этом мире. So Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he is sitting in my heart next to my other two gurus. I have my three gurus, and they're sitting there in my heart all together. Все трое моих гуру все время восседают на троне моего сердца, рядышком, вместе. It is their causeless mercy to me that in this life they came into my life and gave me so much help in my spiritual life. По своей беспричинной милости они все трое пришли в мою жизнь и очень много мне дали в течение моей жизни и оказывали мне огромную помощь. I don't know how I became so fortunate in this life to have their association and shelter. Я не знаю, почему в этой жизни мне так повезло, что меня одарили они своим общением и прибежищем. I don't know how such good fortune came to me. Не знаю, как ко мне пришла столь благая удача. Because I'm just one of the innumerable fallen conditioned souls in this material world. Потому что я всего лишь одна из несметных, обусловленных джив в этом мире. But somehow, by the causeless mercy of Krishna, I must have accumulated some good fortune, some sukriti over many lifetimes by causeless mercy of Krishna, that I came to the lotus feet of Guru. Но каким-то образом, по беспричинной милости Кришны, я, должно быть, накопил достаточно сукрити неосознанного за многие жизни, и поэтому по беспричинной милости Кришны смог прийти к лотосным стопам Гуру. Really, it was such an incredible miracle when I met my Srila Prabhupada, his devotees, first meeting his devotees and joining his temple in 1970. It was such an incredible experience in my life. На самом деле это было невероятно, как я встретился с преданными Шрилы Прабхупады в начале 70-х, и как потом я встретил его самого. I have so many memories in my mind, in my heart, of all of these last 50 years that I received their causeless mercy. У меня очень много воспоминаний в уме и в сердце за все те 50 лет, что я продолжаю получать их беспричинную милость. And in each and every case, how I met my three gurus, my mind and heart are just simply filled with so many impressions, so many memories of being with them and serving them.
Я по-разному приходил к каждому из моих 3 гуру, но в каждом случае мои ум и сердце переполнены воспоминаниями о том, как я был с ними и служил им. But one thing is that although I was with my Srila Prabhupada for 7 years, over a period of 7 years, from 1970 until 1977, when he departed, but we did not have the opportunity to very closely and individually to associate with Srila Prabhupada, because by the time I came, he had many hundreds and even thousands of disciples. Но хотя я был со Шрилой Прабхупадой 7 лет, пока он не ушел, но когда я пришел к нему, у него уже были сотни и тысячи учеников, поэтому у нас не было возможности лично и близко с ним общаться. And he was also constantly traveling all over the world. So when he would come to where our temple was, he would only stay sometimes 3 days, like that. И также он постоянно переезжал с места на место, путешествуя по всему миру, поэтому даже если он приезжал в то место, где я жил, у нас было всего несколько дней общения с ним. And all of us, disciples all over the world, we so much wanted to be with our Srila Prabhupada. И все мы, все ученики Прабхупады по всему миру имели одно огромное желание — постоянно быть с нашим Шрилой Прабхупадой. And every day we were going out into the public, doing our Harinam Samkirtan, distributing his books, even distributing Mahaprasadam to people. And our life was a constant meditation on satisfying our spiritual master and following his order. Каждый день мы выходили на Харинама Санкиртану, распространяли его книги, даже распространяли Махапрасадам, и наша жизнь представляла собой непрерывную медитацию на то, как удовлетворить нашего духовного учителя. I can tell you one little memory of the very first time that I went out into the city with our group of devotees for chanting. It was the day after I arrived at our temple. Я могу рассказать вам небольшое воспоминание о том, как я впервые вышел с группы преданных на Харинам Санкиртану. Это было на следующий день после того, как я впервые приехал и стал жить в храме. I had arrived on my first airplane journey from my city, where I lived in Milwaukee, Wisconsin, and I flew for the very first time on an airplane to the city of Detroit, where I had the address of the temple, and that's how I came to live with the devotees. Как я вообще приехала жить к преданным? Я впервые в жизни совершил путешествие на самолете из Милуоки в Висконсин, в Детройт, в котором у меня была бумажка с адресом. Там находился храм, о котором я знал. Я вот туда приехал. It's a very long story how I met the devotees and began to chant the Mahamantra, over like a period of 1 year. And I met the devotees in public music festivals. Это очень длинная история о том, как я вообще впервые встретился с преданными. Это продолжалось, наверное, в течение целого года. Я сначала с ними встретился, потом начал повторять Махамантру, потом повстречался с ними на музыкальных фестивалях. But, and I was traveling with one friend. We were doing what you call hitchhiking.
trying to get rides in people's cars and moving around the country. Я путешествовал автостопом с одним другом, мы таким образом передвигались по музыкальным фестивалям по всей стране. Yes, and as I met the devotees, I was so much attracted, and I wanted to find out more and more and more. Who are these people, and what are they doing, like that. Когда я встретился с преданными, я почувствовал, что меня очень сильно тянет. Мне нужно было обязательно выяснить, кто они такие, чем они занимаются, как я могу снова с ними встретиться. Oh, there was some short, the picture stopped for a moment. Oh, it's telling me a message here, your internet connection is unstable. Мне говорится, что интернет-соединение чье-то, не знаю, мое или Махараджа, нестабильно. It's also rain here in the mountain that disturbs the signal. You see? Look. Там дождь, говорит, у нас идет, видите? This is my Поэтому window. соединение нестабильно. Видите, что у нас за окном творится? So, you know that I didn't tell my parents that I was leaving home. It was 10 days before my 18th birthday. And I became very determined. I'm going to go to that city and I'm going to join the Hare Krishna temple. Я не стал говорить родителям, что я уезжаю из дома. Я просто был очень настроен поехать жить в храм в Детройт. И за 10 дней до своего 18-летия я взял, купил билет и уехал. And I didn't have any money. Денег-то у меня на самом деле не было. But I had a friend and I called him on the telephone. You should come and I will sell to you my record album collection. I need to have $80 to buy a plane ticket. Зато у меня был друг. Я позвонил и сказал ему, у меня тут вот коллекция музыкальных альбомов. Приходи, я их тебе продам. Мне нужно $80 на билет. So he came and gave me the money and took my record collection. And then I called the airport and asked them, when is the flight? How much does it cost? Я дождался его, пришел, купил всю мою коллекцию записей, и потом я получил деньги, позвонил в авиакомпанию, спросил, сколько стоит билет. So then I packed my bags. I had one suitcase and one guitar in its case. Затем я собрал вещи, у меня был чемоданчик и чехол с гитарой. And then I called the taxi company. They came and picked me up and brought me to the airport. Я позвонил в такси, они приехали, отвезли меня в аэропорт. And then I went inside the airport and purchased my plane ticket. Я зашел в аэропорт и купил, наконец, свой билет. And I was waiting for the plane in some area along with other passengers.
And I was sitting and chanting on my japa mala that I had purchased a few days before at the festival that I went to. Я сидел в зоне ожидания, ждал своего рейса и повторял махамантру на джапа-мале, которую я всего за несколько дней до того купил на музыкальном фестивале. And then the person who was sitting next to me, they asked me, "What are you doing?" А люди, которые сидели рядом со мной, меня стали спрашивать, что ты делаешь? Then I began to explain to them about the Mahamantra Я начал рассказывать им о махамантре, and telling them about Krishna. и рассказывать им о Кришне. So then it was time for us to board on the airplane. So I came for the very first time in my life onto an airplane and sat down in my seat and began chanting on my beads. Затем уже пришло время рассаживаться по местам в самолете. Я впервые в жизни поднялся на борт самолета, сел в кресло, но всю дорогу продолжал читать махамантру на четках. I didn't have a bead bag, only the beads. У меня не было мешочка, у меня были только четки. And I strung the beads myself because these were not the japamala from India. These were from a shop that sold beads. And I had to string them myself. The devotees showed me how. Я сам нанизывал свои четки, потому что тогда не было четок из Индии, были просто магазины, в которых продавались бусины. Преданные показали мне, как нанизать их в четки. So then as I was sitting on the airplane, it was a short flight, only 45 minutes flight. Это был короткий перелет, всего 45 минут. So the person next to me began to ask me, "What are you doing?" И в самолете мой сосед стал меня спрашивать, что ты делаешь? And I began to tell them about the Mahamantra and chanting the name of Supreme Personality of Godhead, Krishna. Я стал рассказывать уже им о махамантре и о том, что такое повторение имени Верховного Господа Кришны. So then we landed in Detroit, and I came out from the airplane and went to a taxi waiting in the front and got inside of the taxi car and showed them the address of the Hare Krishna temple, that taxi driver. And then the taxi driver asked me, "Oh, well, I know those people, the Hare Krishna. They are, every day they're downtown in the middle of the city, and they're singing and dancing and playing drums and cymbals." Затем мы приземлились, я вышла из аэропорта, подозвал таксист, показал таксисту адрес на бумажке, и он сказал: "О, а я знаю этих людей. Они каждый день в центре города играют на музыкальных инструментах, барабанах и цимбалах, поют и танцуют." So tell me about these people. You're going to their temple, or their where they live. What are they all about? And then for the next 1 hour, as we drove to the temple, I was telling him all about our philosophy of Krishna consciousness. И таксист спросил: "О, я вижу, ты едешь к этим людям, так расскажи мне, кто они такие вообще, о чем это все?" Затем следующий час, пока он вез меня до храма, я рассказывала уже таксисту о том, что такое философия сознания Кришны. Yes, and then when we finally arrived at the temple, I paid him the money. I took my 2 bags, walked up the stairs, and went to the door, and there was a doorbell. I pressed the button, and in a few minutes, then suddenly the door opened. Наконец таксист высадил меня около дома, я зашел по ступенькам,
Позвонил в звонок, и через несколько минут услышал шаги за дверью, и дверь открылась. And when the door opened, there was a young, maybe he was 12 or 13 years old, a young little black boy, African-American boy, who opened the door. Дверь открыл юный негритенок, который, ему было, наверное, лет 12. Он подошел и открыл мне дверь. And he wasn't dressed as a devotee. He was actually just like one of the kids from the surrounding neighborhood. Он не был одет как преданный, он выглядел простым мальчиком по соседству. So then he said, "Oh, have you come to stay for some time? Because I had my 2 bags." Он увидел мои сумки и спросил: «О, ты приехал, чтобы пожить с нами какое-то время?» And then I said, "Yes, I've come to stay for good." Я ответил: «Да, я приехал, чтобы остаться надолго». Yes. And then he began to jump up and down and say, "Haribol!" And he went into the temple and he said, we have a new devotee. We have a new devotee. Мальчик запрыгал и стал кричать «Харибол!», потом он побежал куда-то вглубь храма и с возгласами: «О, у нас новый преданный, у нас новый преданный!» And then a couple of devotees came to the door to greet me. И тогда пара взрослых преданных вышли к двери, чтобы встретить меня. And they welcomed me inside. Они проводили меня внутрь. And then they began to ask me, "Oh, how did you know about our temple?" And I told them how I had met devotees at different festivals and how I began chanting Hare Krishna and all of this. Они стали расспрашивать меня, откуда я узнал про их храм. Я рассказал, как я встретился с преданными, всю эту историю. So then they brought me inside of the temple and showed me where I can keep my bags in a room there. And within just a few minutes of my arrival, the whole Samkirtan party of devotees from the temple, they all returned back. This was about 5 o'clock in the evening. And there was maybe about 25 devotees. They had returned back from chanting all afternoon, like 5 hours, doing kirtan on the streets. And they all returned back and came into the temple. И преданные провели меня внутрь, показали, где я могу положить вещи. И буквально через несколько минут после моего приезда целая большая группа, человек 25 преданных, вернулась с Харинам и Санкиртаном. Было, наверное, около 5 часов вечера, и они провели на улицах, наверное, часов 5. So they were very filled with bliss. И они все были буквально переполнены блаженством. And I was very overwhelmed being with them, seeing how happy they were. И находясь в их присутствии, я был просто потрясен тем, насколько они были счастливы. And then the devotees who had stayed back, they had prepared a very big pot of very fresh squeezed lemonade. Преданные, которые не ходили на Харинам и Санкиртану, успели приготовить большой сосуд со свежевыжатым лимонадом. Well, because it was very hot at that time, it was middle of the summer, and the devotees were thirsty, so they began to drink this lemonade. Это была середина лета, стояла жаркая погода, преданные, конечно же, умирали от жажды, поэтому все с большим воодушевлением начали пить лимонад.
And they also gave to me to drink. Ну и меня заодно напоили. And I learned later on, there was some very amazing flavor of this lemonade. Этот лимонад, он был каким-то совершенно необычным, но очень вкусным. And I learned later on that instead of putting sugar into the lemonade, they use the juice from gulab jambu, you know, like syrup. Я позднее узнала, что вместо того, чтобы класть сахар в лимонад, они использовали в качестве подсластителя сок от гулаб-джамунов, вот этот вот густой сироп. And it had flavors of rose water and other things. И поэтому туда же перешли вкусы розовой воды и других специй, которые были добавлены к гулаб-джамунам. So it was so delicious, and everyone was drinking and so happy. Поэтому лимонад получался очень вкусным, и все с большим воодушевлением его пили. Then then the devotees, they began to interact with me. There was a couple of the devotees had met me at these festivals in another part of America. So they're very happy to see me. И преданные все стали общаться со мной. В этой группе была пара преданных, с которыми я уже встречался на музыкальных фестивалях. Те двое были очень рады меня видеть. And then they said, oh, now we are going to prepare to go to the evening artik. В какой-то момент они сказали, мы сейчас пойдем все на вечернюю арати. So they showed me, okay, here's your towel. They gave me a towel. And then I came into like a typical bathroom in any house, right? But there was a line of devotee men waiting to take a shower. Мне выдали полотенце, показали конец очереди, потому что в доме была обычная для типичного американского дома ванна, ну и к ней, естественно, выстроилась очередь из мужчин, которые просто жаждали принять душ. And they were all taking cold showers. Душ-то у всех был холодный. Холодный. So then, when it was my turn, because I was not accustomed to taking ice cold showers, so when it was my turn, I went into the shower. Когда пришла моя очередь, я был совсем не приученный к ледяному душу. Когда я встал под воду, я очень быстро оттуда выскочил. So then they brought me after that into the little tiny brahmachari ashram. И затем мне показали, где находится крохотный брахмачари ашрам. And then the devotee began to dress me in devotee clothing. И один преданный стал одевать меня и пока учить, как пользоваться одеждой преданных. And they put a dhoti, and they put tilak on me and everything. На мне повязали okay, нарисовали тилок и сказали, okay, now it's time to go to Artik. Ну все, пойдем на арати. So then we went into the temple room, and the devotee said, now you should bow down when you come into the temple room. Мы вошли в алтарную, и преданный сказал, когда входишь в алтарную, нужно кланяться. And by the time we were there, it was already the middle of the Artik, and the whole temple room, the devotees, maybe 30 devotees, were jumping up and down the whole temple room and chanting the Maha Mantra. К тому моменту, как мы пришли, уже прошло половина арати, и вся комната была наполнена
прыгающими вверх-вниз людьми. Там было человек 30, наверное. Они все в экстазе повторяли Махамантру. So then I bowed down, and then I stood up and I looked, and there was Lord Jagannath, big Jagannath, Baladev, and Subhadra. Я поклонился, потом поднялся и понял, что там был Господь Джаганнат, большие Джаганнат, Баладев и Субхадра. Yes. And then I joined into the kirtan. This was the first time that I danced and chanted with the devotees. And as they were jumping up and down, I also began to jump up and down and chant the Mahamantra. And when I did this, then I became very overwhelmed. My heart became so overwhelmed. And then tears started streaming down my eyes. Я присоединился к киртану впервые в жизни. Я видел, что все прыгают и повторяют Махамантру. Я тоже начал прыгать вверх-вниз и повторять Махамантру. И в какой-то момент я почувствовал, что мое сердце переполняют эмоции, и тогда меня прорвало, и слезы потоками полились из глаз. And at that moment, I had such a powerful experience, feeling like now I have come home. Now I've come home. И в то мгновение меня накрыло мощным чувством. Я пришел домой. And from that moment on, as I began to live with the devotees and be engaged 24 hours in hearing Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam classes, chanting 16 rounds, going to Mangal Arti, going to evening Arti, and then going out on the streets every day for 5 or 6 hours. Oh, I was so overwhelmed. And I began to get many, many very deep impressions coming to me that, oh, I've done this before. This is not something new. I have done this before. И с того момента я начал жить с преданными. Каждый день вставал на Мангала-арати, слушал и читал Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, выходил на Санкиртану по 5-6 часов, мы пели, распространяли книги. И с течением времени ко мне стали приходить глубокие впечатления. И я понял, этот процесс не нов для меня, я уже делал это раньше. And every single day, I had so many different realizations coming to me. Каждый день меня посещали различные осознания. Yes, and I felt that oh, I am now starting in this life to do something that I've already done in previous life. Я чувствовал, что в этой жизни я наконец начал делать что-то, чем я уже занимался в другой жизни. And every day in the classes, we would be sitting there in the temple room and hearing, and I would look at the pictures of Krishna, Lord Chaitanya, and especially Srila Prabhupada. And I fell in love with Srila Prabhupada. Каждый день мы садились, слушали лекции, я смотрел на изображения, и в особенности я смотрел на фотографию Шрилы Прабхупады. О, я буквально влюбился в Шрилу Прабхупаду. And day by day, and then week by week, Srila Prabhupada became my real father. День за днем, неделя за неделей шли, и Шрила Прабхупада стал для меня настоящим отцом.
I was only just turning 18 years of age. Мне только-только исполнилось 18. So all of my memories from those years, for 7 years, while Srila Prabhupada was with us on the planet, I have so many experiences and memories. Wonderful, wonderful life of chanting the holy names and learning all this nectar from Srimad Bhagavatam and everything. И все 7 лет, которые мне повезло быть в сознании Кришны, пока Шрила Прабхупада еще был на планете, я запомнил очень много различных впечатлений, то, как мы были с ним, и слушали его, и ждали его. So during those 7 years, I was able to be with Srila Prabhupada in 12 different places. За эти 7 лет у меня была возможность побыть со Шрилой Прабхупадой в 12 различных местах. But especially in 1975, that was the first time that I went to India. Then we were with Srila Prabhupada for 1 whole month. В особенности в 75-м, когда мне повезло впервые попасть в Индию, тогда мы были со Шрилой Прабхупадой целый месяц, ежедневно. Such life-changing experience. Такой опыт, он действительно меняет жизнь. First in Mayapur for 2 weeks with Prabhupada, and then we went to Hyderabad for a festival for 1 week with Srila Prabhupada, and then we came to Vrindavan for the first time, and we were with Srila Prabhupada for about 2 weeks, and there was the big grand opening festival and installation of Krishna Balaram, Radhashama Sundar in the temple in Vrindavan. Сначала мы были в Майяпуре, потом мы отправились в Хайдарабад, наверное, на неделю, а потом мы приехали в Вриндаван, и там была установка божеств в храме. So then, when it was time for the devotees to leave and go back to the West, I didn't want to go. И когда пришло время преданным уезжать обратно на Запад, мне совсем не хотелось уезжать. I had waited for 5 whole years to come to India, to the Dham, and I did not want to return back. Я целых 5 лет ждал возможности приехать в Индию, в Дхамму, и мне совсем не хотелось возвращаться. So I was very lucky because at that time, the devotee who was the GBC, he was there, and I learned that Srila Prabhupada had given an instruction to every one of the GBC members that they had to send 6 devotees, right, from their zone. Every 6 months, they would rotate and send 6 devotees who would stay in the Dham for 6 months and help Prabhupada's projects in India. And then another 6 devotees would come after 6 months, like this. Я познакомился с одним преданным, который входил в GBC, и узнал, что Прабхупада велел делать так. Каждые полгода посылать 6 преданных, которые должны были на полгода оставаться в Дхамме и помогать развивать проекты Прабхупады в Индии. Потом они таким образом чередовались. And so I went to my GBC member and I said, oh, Srila Prabhupada has told that, 6 devotees should come to India and stay for 6 months. So I'm already here. So I want to be one of those 6 devotees. Я пошел к своему знакомому из GBC и сказал, Шрила Прабхупада велел, чтобы каждые полгода
приезжали 6 преданных для того, чтобы оставаться в Дхамме. Я уже здесь. Я хочу быть одним из этих 6. Я уже здесь. I want to stay here in Vrindavan, and then I became pujari for the deities, and I was serving in that way for a couple more months. I was there. И я сказал, да, я уже здесь, я хочу остаться. И тогда я стал пуджари и служил божествам еще месяца 2. So, anyway, long story, but finally, when I came back to America, I just wanted to again go back to India as soon as possible. Это долгая история, но когда я наконец попала обратно в Америку, у меня было желание как можно скорее попасть обратно в Индию. So, after another year went by, then I had the opportunity again to go back to India in 1977, and I stayed there in India for 1 year. Затем прошел еще год в Америке, и мне выдалась другая возможность поехать в Индию, и тогда я уже остался на целый год. And that's why I was so fortunate to be in Vrindavan with Srila Prabhupada in his final weeks on the planet. Именно поэтому мне так повезло быть в Вриндаване со Шрилой Прабхупадой в его последние несколько недель на планете. While he was in his illness pastimes, and every day I was coming into his room, there were other devotees, and we were doing kirtan for Srila Prabhupada. Когда он являл свои игры болезни, каждый день я приходил к нему в комнату с другими преданными, и мы пели киртан для Шрилы Прабхупады. And that was the most intensive association that I had with him the whole time that he was with us. И это было наиболее интенсивное общение, которое у меня было с ним за все время, что он был с нами. And actually, that's where I was so fortunate to see Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj the first time that I saw him. И именно тогда мне выпала удача впервые увидеть Шрилу Бхактивиданта Нараяну Госвами Махараджа. Because Srila Prabhupada had requested him to come to his room and also to perform his samadhi. Потому что Шрила Прабхупада попросил его прийти к нему в комнату, а также провести церемонию его самадхи. So, in the evening of November 14th, 1977, Srila Prabhupada departed from this world, from our vision, and at about 7 p.m. in the evening. Вечером 14 ноября 1977 года Шрила Прабхупада ушел из нашего поля зрения в материальном мире примерно в 7 часов вечера. So that evening, our hearts were so much wounded. We were feeling so much mood of not knowing what we should be doing. There was this very great emptiness in our heart. В тот вечер у нас образовалась огромная дыра в сердце, мы были потеряны, и мы не понимали, что нам дальше делать. But now we knew that we disciples of Prabhupada have a very great mission that we have to continue. And that was the main feeling that was there amongst the devotees. Now we have to continue with Srila Prabhupada's movement. Единственное, что мы знали, это то, что на наших плечах огромная миссия,
которую нам нужно продолжать. И мы знали, что мы должны продолжать движение Шрилы Прабхупады. So that evening, when we brought on the palanquin, carrying Srila Prabhupada into the temple room, placing him on the Vyasasan, and performing the Guru Puja, there was one sannyasi, very beautiful looking sannyasi, older than us, and he was leading the kirtan for Prabhupada's Guru Puja. И в тот вечер, когда мы усадили Шрилу Прабхупаду на паланкин и занесли его в алтарную, среди нас был один саньяси, старше нас, очень красивый, который прекрасно пел Гуру Пуджу. And that devotee, when he was singing, when that sannyasi was singing, I became very, very much, struck with such a mood of how he has so much devotion for our Prabhupada. And I asked another devotee, do you know who that sannyasi is? And then he said, yes, that's Bhaktivedanta Narayan Maharaj from Mathura, who Prabhupada called to come and perform his samadhi. И когда я услышал, как этот саньяси поет Гуру Пуджу, меня поразило то, насколько огромна преданность у этого саньяси к нашему Шриле Прабхупаде. И я спросил преданного, который был рядом со мной, ты знаешь, кто этот саньяси, который сейчас поет? Да, это Бхактивиданта Нараяна Махарадж, которого Прабхупада позвал к себе в комнату и попросил провести ему самадхи. And then I thought, oh, that's Narayan Maharaj. И я подумал, о, так вот он, Нараяна Махарадж. I had heard his name in the previous days. За прошлые дни я уже слышал его имя. And now I'm seeing him and I'm hearing his kirtan. А теперь я видел его вживую и слышал его киртан. And we stayed in the temple room performing kirtan all through the night. And Srila Narayan Maharaj was there with us. Мы оставались в алтарной всю ночь и пели киртан. И Шрила Нараяна Махарадж всю ночь был с нами. Then in the morning, when the sun came, we took Srila Prabhupada, carrying him on palanquin, to all the main temples in Vrindavan, where all the pandas, they were all coming and offering, lamp and incense and garland to Srila Prabhupada all along the way. А утром мы усадили Шрила Прабхупаду на паланкин и понесли его по всем храмам во Вриндаване, где панды выходили, проводили арати, предлагали благовония, лампады, гирлянды. В каждом храме, по всему Вриндавану. Then we returned to the Krishna Balaram Mandir, and all of us assembled around the Samadhi pit that had been dug all through the night. Затем мы вернулись в Кришна Баларам Мандир и собрались вокруг ямы, которую за ночь успели выкопать для самадхи. And I watched as all of us were up above, sitting and looking down into the pit. And I watched how Srila Narayan Maharaj actually performed Srila Prabhupada's all of the samadhi ceremonies, mantras, and everything. Я стоял и смотрел, как внизу в этой яме Шрила Нараяна Махарадж проводил все церемонии и рисовал все необходимые мантры для Шрилы Прабхупады. And then when the ceremony was being completed and all of the salt was being surrounding Srila Prabhupada, and then all the earth, when that happened,
and we saw for the last moment Srila Prabhupada's transcendental body, then I paid my obeisances and began weeping and weeping. И мы наблюдали до самого последнего, как тело Шрилы Прабхупады покрывали солью сначала целиком, потом землей, и когда все было закончено, я просто рухнула на землю и заплакала. So I did not know at that time that the very moment when my Diksha Guru was departing, Krishna arranged for my Siksha Guru to come at that very moment. Тогда я не знала, что Кришна сделал так, что в то самое мгновение, когда я потерял своего Дикша Гуру, я обрел своего Шикша Гуру. How could I know what the future would bring? Как я мог знать, что принесет мне будущее? How could I know that this personality, Bhaktivedanta Narayan Maharaj, would become like my life and soul? Как я мог знать, что эта личность Бхактивиданта Нараяна Махарадж станет для меня самой жизнью и душой? How could I know that he would embrace me so closely and bring me by the hand into all these conceptions of Srila Rupa Goswami and all of our acharyas? How could I know that this person would be doing that for me in my life? Откуда я мог знать, что он возьмет меня и приблизит к себе и приведет за руку ко всем концепциям, которые оставили в нашей линии все наши ачарьи? How could I know that he would become the world acharya and he would bring me with him all over the world to assist him in his preaching mission and give me sannyas? Как я мог знать, что он станет всемирно известным ачарьей и привезет меня с собой по всему миру, чтобы я помогала ему в проповеди? Как я мог знать, что он даст мне саньясу? So, only Krishna knows everything. Только Кришна все знает. Because he is our best friend and he is sitting in our heart. Потому что он наш лучший друг, он все время с нами в нашем сердце. As the Chaitya Guru, he is sitting with us in our heart. Как Чайтья Гуру, он все время с нами в нашем сердце. He has been with us forever. Он вечно с нами. And he will eternally be with us. И вечно же с нами будет. Because we are his tiny little Jivatma. We are a tiny little Vibhinamsha of his Shakti potency. Потому что мы его крохотные дживатмы, мы крохотные, неотъемлемые его частицы, которые на санскрите называются вибхинамша. And we are his eternal servants. Мы его вечные слуги. So, Krishna is the supreme guru. He is the supreme acharya. And he knows everything. And he is sending his pure devotees into this world to bring us to him. Кришна высший гуру, он высший ачарья, и он посылает в этот мир своих чистых преданных, чтобы те вели нас к нему. So my memories of my association with Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj are so voluminous, so many different memories. And I plan to also write my own autobiography to tell about all those years
with Srila Gurudev and with Srila Sridhar Maharaj and with Srila Prabhupada. Мои воспоминания, у меня их так много, о том, как я общался со Шрилой Нараяной Махараджем. Я также планирую написать свою автобиографию, в которой я подробно расскажу о своем общении с каждым из 3 моих гуру. And I want the whole world to know how these personalities helped me. And not just me, how they helped hundreds and thousands of devotees all over the world. Я хочу, чтобы весь мир знал о том, как 3 этих великих личности помогли мне, не только мне, но сотням и тысячам преданных со всего мира. And all of you, my disciples, my sons and daughters, my very dear friends, I see that actually you are also disciples of my gurus. И вы все мои ученики, сыновья, дочери, мои очень хорошие, добрые друзья. Я вижу, что вы все также являетесь учениками моих возлюбленных гуру. Because my gurus have brought you to me to help you to meet them. Потому что мои гуру привели вас ко мне, чтобы я помог вам встретиться с ними. They are arranging everything. Они все организуют. So, our beloved Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, really, I told in my lecture yesterday how Srila Prabhupada requested him in his final days, to help his disciples. I told the story yesterday. И наш возлюбленный Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж вчера на своей лекции рассказывал историю о том, как Шрила Прабхупада просил его помогать своим ученикам. And then I told how he fulfilled Srila Prabhupada's instruction for the final years, more than 20 years, Srila Gurudev fulfilled that instruction of Srila Prabhupada to help all of Prabhupada's followers and disciples. Я рассказывала вчера о том, как Шрила Гурудев на протяжении последних 20 лет своей жизни полностью исполнял это желание Шрилы Прабхупады помогать ученикам Шрилы Прабхупады по всему миру. And I was telling the devotees also yesterday about Gurudev's first tour when he came here to the West and how I was so fortunate to be with him. Я также вчера рассказывал о том, как Шрила Гурудев впервые приехал на Запад и как мне повезло быть с ним в этот первый тур. How we came right here to this place with Gurudev in the mountains, and how Gurudev charmed everyone's heart. They were meeting him for the very first time, and how he told such sweet Braj Katha and all Krishna Katha, and how the devotees were completely captured by him. Я рассказывала о том, как мы приехали впервые вот на это самое место, в горы. Гурудев очаровал здесь абсолютно всех своей Браджа Катхой, своими манерами, своим характером. And that was in 1996. Это было в 96-м. And many of the devotees who spoke yesterday, they were young children when Gurudev came here to New Braj. И многие преданные из тех, что говорили здесь вчера, в тот год были маленькими детьми, когда Гурудев впервые приехал в Новый Брадж. And now those children who were children, now they have their own children here. А теперь те дети уже родители своих собственных детей. And for 15 years, Srila Gurudev came here to New Braj every year
and he had 1 week-long festival, and all of those children at that time, they performed many, many, Krishna Leela dramas. And Gurudev was so pleased. He would watch these dramas. You can see videos of Gurudev watching these dramas of these children. И затем на протяжении 15 лет Гурудев ежегодно приезжал в Нью-Радж, и здесь всегда был неделю, проходил фестиваль. И все эти дети, которые постепенно росли, они ежегодно ставили спектакли по Кришна-лилам, и Гурудев очень любил смотреть эти спектакли. Есть видео даже, как он смотрит за тем, как дети играют в Кришна-лилу. So yesterday, it was a very, very heartfelt offerings that these devotees were giving. Now they're like 30 years old, 34, like that. And they're remembering all those years, how they all together did these beautiful drama plays and how Gurudev reciprocated with them. Very, very sweet memories yesterday. Поэтому вчера была очень трогательная встреча, вечер воспоминаний, когда все эти преданные, которым сейчас уже по 30-35 лет, они вспоминали, как Гурудев приезжал год за годом, как они росли в ожидании этих приездов Гурудева. And all the devotees, they kept on talking about how Srila Gurudev was so affectionate to all, and how he took everyone's heart, like he used to say, and put in his pocket. And then he would leave and bring everyone's heart, he told, to the lotus feet of Radha and Krishna. И все преданные вспоминали о том, насколько большой любовью Шрила Гурудева относился ко всем, кого он встречал. И он действительно, как он любил говорить, крал сердца всех встречных, складывал к себе в карман, чтобы потом, уехав, предложить их Катхе и на Галоке Вриндаван. And so many memories we have of going for the Brajamandala Parikrama, Navadvip Parikrama, Jagannath Puri Parikrama with Gurudev, year after year. У нас также очень много воспоминаний о том, как год за годом мы ходили на парикрамы по Вриндавану, по Навадвипадхаме, по Джаганатха Пури с Гурудевом. How Gurudev brought the whole world to Braj, how he brought Braj to the whole world, especially in his Katha and in his books. What contribution Srila Gurudev made to the whole Krishna consciousness movement, not just for now, but into the future, for thousands of years. Как Гурудев привел весь мир во Врадж, как Гурудев принес Врадж в каждый уголок мира, как много он оставил всем поколениям, будущим преданных, которые еще будут рождаться на земле, в том числе через свою Харикатху, через свои книги. So, this is the thing that Prabhupada asked Srila Narayan Raj to help his disciples, and Srila Gurudev promised to Prabhupada that until his last breath, he will fulfill that order. И Шрила Прабхупада на смертном одре попросил Шрилу Гурудева заботиться о его учениках. И Шрила Гурудев обещал Шриле Прабхупаде, что до последнего вдоха своего он будет помогать ученикам Шрилы Прабхупады. And I can say that for some reason Krishna was so kind to me that he let me be a witness to watch how Srila Gurudev did this, how he helped
all the devotees all over the world. И я могу сказать, что по какой-то причине Кришна был настолько милостив ко мне, что он позволил мне наблюдать год за годом, как Шрила Гурудев помогал ученикам Шрила Прабхупады по всему миру. So, this is my Katha. I offer all of my heart, all of your hearts at the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj on his 100th anniversary of his appearance in this world. На этом я заканчиваю свою харикатху. Я предлагаю свое сердце и все ваши сердца лотосным стопам Шрила Гурудева в столетие со дня его явления. Of course, there is so much more to tell, but now it is very late there in Russia. Конечно, еще многое можно рассказывать, но сейчас в России уже очень поздно. And I so much appreciate that all of you were able to connect in your different cities to this conference. И я очень высоко ценю, что вы все из своих городов смогли присоединиться к этой конференции. And to give me the chance to continue in our glorification of our beloved Srila Gurudev. И дать мне возможность продолжать прославлять нашего возлюбленного Шрилу Гурудева. Jai Nitilila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Asto Tarasata Sri Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Srila Gurudev Transcendental 100th year anniversary Vyasa Puja Ki Jai. Gaur Premanandi. Hari, Hari. Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Vyaslava Savrafyamsya Priyadani Ki Jai. Шри Гурудева Ки Джай. I'm forgetting my Russian, but I'm remembering. I have to again revive. Я уже почти забыл свой русский, но мне нужно заново его вспомнить. So, what time is it there now in Moscow? It's 11:30 almost, Maharaj. 11:30. Okay. Not as late as last time when we had our first conference. Huh? I don't know. I don't remember. Okay. I want to also thank Snigdha Didi, even though she's working hard in her job, and now she had to again continue for a couple hours. I have so much appreciation and affection for her humble mood of service. Я также благодарить Снигду Диди за то, что, несмотря на свой тяжелый график, она нашла время, чтобы послужить нам сегодня, продолжить свою работу после работы. И я очень высоко ее ценю за смиренное настроение служения. And so all of my affection and all my dandavat pranams to all of you. Я даю вам свои поклоны и высоко ценю каждого из вас. And especially my affection to Madhavi and for her father and arranging this Zoom conference. В особенности я благодарен Мадхави и ее отцу за то, что они организовали саму конференцию. She also told me that they paid some fee that allows us to have these Zoom conference without any interruption. Они также заплатили членский взнос, и теперь мы можем без прерываний находиться любое время в конференции.
So, all the devotees should be thankful to them for helping to arrange all of this. И всем преданным хорошо быть им благодарными за то, что они стараются ради нас всех, для того, чтобы нам удобно было находиться в конференции. And I think that we can have a conference regularly, depending on Snigdha Didi's schedule, when she is able to. And also you can, if you have any individual questions, then we can also, in the future, we can continue to try to give Kata and answer those questions as well. Я думаю, что мы можем регулярно встречаться таким образом. Мы постараемся подстроиться под расписание Снигдхи Диди, когда у нее будет свободное время и возможность. И также, если у вас будут какие-то индивидуальные вопросы, мы сможем комбинировать харикатху и ответы на вопросы. I see Constantine holding up his hand. Я вижу, Константин там руку тянет. Гуру Махарадж, у меня одна просьба есть. He has one, Я очень давно жду, с того момента, как мы с вами встречались во Вриндаване, я очень давно жду, что вы меня добавите в Facebook. Я очень хочу быть... Since we met in Vrindavan, I'm still waiting for you to accept my friend request on Facebook. Long time ago, I don't remember when, maybe even a year ago, I had reached the limit of friends, which is 5,000 on Facebook. Я уже давно, наверное, год назад достиг лимита в 5000 друзей на Фейсбуке. So then I was trying to figure out online, is there some other way that I can get more friends like this? And I found out that there's not really any way. You have to just eliminate various friends, and then you can fill that up again, up to 5,000. И я пытался выяснить онлайн, есть ли какая-то возможность как-то по-другому принимать друзей, но понял, что нет, нужно просто кого-то удалять, чтобы кого-то принять. So what I did was, I think I eliminated maybe 100 people from my friend list. Because most of the people, I would say at least half of them or more, are like, Indian people, but there are also a lot of them are devotees. I don't accept any friends unless they're devotees. И мне пришлось, как минимум, человек 100, наверное, удалить, но, наверное, нужно сделать еще, потому что как минимум половина из моих друзей — это индусы. Они, конечно же, все преданные, я других не принимаю, но тем не менее. So I stopped quite a long time ago looking at friend requests. И я уже довольно давно просто не заглядываю в этот список, который мне присылают с запросами на принятие в друзья. But anyway, you should send, I don't know if you can send another one or the same one, but you can send it to me, and then I'll accept that. Но попробуй прислать мне еще раз, и я попробую его принять. Oh, there's Pramila. Так look at this. There's my Pramila. Моя Прамила. Hare Krishna Maharaj Dandavad. Where are you? I'm in Istanbul. I'm in Istanbul. Okay. Very good. I'm so happy to see you. I'm also Maharaj. How is your health, Maharaj? How is my health? Oh, this body is getting old. What can I do?
Как мое тело, ну Body is знаешь, starting to тело стареет, что я могу сделать? Оно разлагается помаленьку. So wish You know what you. it's like? I'll tell you what it's like. Хочешь узнать, каково это? Я тебе расскажу. It's like in Vrindavan, okay? When you go on a cycle rickshaw, right? Это как во Вриндаване, когда ты I'm giving едешь в example. велосипедной рикше. And the rickshaw is very old. А рикша очень старая. And the rickshaw driver is also very old and tired. Водитель тоже уже старый, очень устал. That's what it's like to be in this body. Вот на что похоже быть в этом теле. But as I ride along in this old rickety rickshaw, I'm chanting, Radhe, 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 Radhe. Но пока я еду в этой старой, потрепанной уже рикше, я все время повторяю «Радой, радой, радой, радой». Just like the old rickshawwallas in Vrindavan. Как все старые водители рикш во Вриндаване. And everything is okay with you, Pramila? У тебя все хорошо, Прамила? Mostly all of now, a little bit health also start show me that body become little bit old. So you need to take care about your food. You need to take deeds. All other okay. Yeah. And yes. Sasha Alexandra, who was in Navadvip, she's so attracted to you. I also invited her to conference. Maybe she now don't have any options to be, but I think in future she says if I will come, I wanna go only with Maharaj, not with any other, only with Padmanabha Maharaj. Tell that in Russian to the devotees. Значит, мы были весной на парикраме, была одна молодая девушка, она приехала первый раз в Индию, и мы проходили половину паломничества по Навадвипадхаме вместе с Махараджем, и она была так привлечена Харикатхой Махараджа, что она сказала, что я очень хочу поехать в Индию, и паломничество я хочу проходить только вместе с Махараджем, ни с кем другим. Yes. I'm waiting for the day when I can again go to India and all of you can also come and then we will go on parikrama again together. Я жду того дня, когда я снова смогу поехать в Индию, и чтобы вы все тоже приехали, и мы вновь, наконец, воссоединились на парикраме. Yes. Did you hear the whole program or only part tonight on this Zoom conference? Today was getting played in 40 minutes or 50 minutes. Most of I listen carefully. Oh, very good. I didn't know you were there. Let me see if anybody else is there. Let's see. No, that's all. That's all. Yes. So I think we can advertise to other devotees for the next Zoom conference. Я думаю, что на следующую конференцию можно также и других преданных приглашать. Yeah, we can tell to other devotees and then they can also take part. И они тоже могут присоединяться. But all of you who did take part, I'm very happy because all of you are very dear to me. Но все, кто сегодня принимал участие, я очень счастлив вас всех видеть, вы мне все очень дороги. Yes. Очень дороги. Okay, so some of you are even farther east in other cities, and now it is like, what is it, 1:30
У некоторых для вас уже совсем поздно, у кого-то даже полвторого. So I want all of you to go and take rest and dream of Krishna and Gurudev. Идите, ложитесь спать и видите сны о Кришне и о Гурудеве. And we will schedule another appointment in the future. А мы потом другую встречу запланируем. Okay, my blessings to all of you. Мои благословения вам всем. And blessings of Srila Gurudev on all of your heads is lotus foot dust. И благословения от Шрила Гурудева. Я осыпаю ваши головы пылью с его лотосных стоп. Джай Гурудев. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol. Хари Бол. Шри Гурудева ки джая. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.